Ok, ok. A lot of this isn't going to make sense to you, and I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning, with the house. Ok. Bon, bah on va Someone tester had le put up jeu. a chain link fence, but it looked like I wasn't the first person to hop it. Ah, ok, mince. Ok, je vais faire le menu. Euh, donc c'est parti pour jouer à ce petit jeu. J'ai hésité avant de l'acheter, mais il était en promo, du coup je me suis dit que ce serait bête de pas y jouer. Ça a l'air un peu stylé en vrai. J'ai vu des visuels, des trailers. Ça a l'air pas mal du tout. I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. Et j'aime beaucoup l'ambiance du jeu. Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. Ah, on peut le prendre? Non, on peut pas. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. Son frère est mort. Ok, donc on a l'air d'être dans une famille. Mince. On a l'air dans une famille un peu triste, hein. In her will, my mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Maybe she thought I'd know. Or she thought that the mystery would be enough to bring me back. Et tout le monde est mort dans cette famille, j'ai l'impression. Il y a le frère qui est mort, la mère qui est morte, du coup, si son testament. Et on a l'air de retourner dans la maison de famille. No one had driven this way in a long time, but I saw a few hoof prints. Je pense que ça doit être le père, peut-être. C'est vraiment beau, hein. Ah. Oh. C'est juste dommage qu'on peut pas courir. Ah si, peut-être. The truth Non. is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. Je pense que ça doit être... Ah oui. Ah oui, je comprends pourquoi elle voulait pas y revenir. Ça a pas l'air très super accueillant. Mais du coup, ça veut dire que si la maison lui a hérité ça et que le père aussi est probablement mort. Donc probablement, ça doit être un mystère sur la mort de sa famille. The house was exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. Oh, la musique. As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Elle a vraiment Now, délabré. as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. Là, je suis bête, je fonce sur le garage, j'ai une clé. Ouais, franchement, elle fait super peur la maison. Franchement, imagine tu grandis dedans, genre. Ça fait un peu peur. On va essayer de prendre un peu de recul, si je peux me dépêcher. Non, je peux pas. Ça me fait penser à la maison dans Hello Neighbor. Sauf qu'il n'y a pas de voisin. Le voisin est mort. C'est derrière la maison. I hoped the key might unlock the front door. It didn't. Ah, ce serait trop facile. Bon, c'est un peu dommage qu'on puisse pas. Je trouve que je connais juste pas le bouton, mais. Il doit y avoir un truc quelque part. Probablement juste sur le côté. Je peux pas passer par-dessus. Et peut-être, j'irai voir le garage après, si c'était pas là.
c'est probablement... Ah. Oh, il y a un passage. Ça doit être là. Ah. Quoi? Ils avaient un chat probablement. Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. Bah tu m'étonnes. Garage. Il y a tout encore en place, c'est trop bizarre. Ça a l'air à la fois For the abandonné. first time in years, I felt like I was home. Ça a l'air très abandonné et à la fois très chaleureux. But instead of a family, there were just memories of one. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it, like a smile with too many teeth. Ouais, c'est un peu anxiogène. Il y a beaucoup de trucs dans la maison. C'est quoi? Great Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. Mom always told me to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. Et la mère veut pas qu'on aille après sa mort. Enfin, elle nous a donné les clés de la maison, mais elle veut pas qu'on aille dans le sous-sol. Donc ça fait qu'elle veut qu'on sache des trucs, mais pas trop non plus. On sait pas trop quoi encore. Even the fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house, after it sank. Après le naufrage. Et du coup, ça doit être le frère. Down, Flinch, Living Room. Ok, ça doit être le père, Down. Qu'est-ce qu'il y a d'autres trucs? Ok, donc, j'ai une histoire de naufrage. Ah, on peut être dans le... Là? Non, t'as pas l'air. The table was still a wreck from the night we left. From the night... It was Oh! like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. Quoi? Non. Ok, donc c'est ce que je me disais. Il y a l'air d'avoir quelque chose qui les a poussés à My mom partir, was the genre. only one of us who could imagine Great Grandma Edie living in a nursing home. Ça me paraît vachement random, genre. Ah, c'est quel bouton que je fais pas l'erreur? Ok, c'est celui-là. Encore, ils ont beaucoup de tables à manger quand même. Only one restaurant would deliver to our house. We had Chinese a lot. Donc, en même temps, c'est en plein milieu de la forêt, genre. Quelle idée de s'installer en plein milieu de la forêt. Ok. On a l'air. Est-ce qu'on peut ouvrir la porte de l'autre côté? Non, ok, ça on peut pas. Et ça on peut pas. My mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. Ah non, Milton c'est le frère. Ah du coup le frère Milton, il a dû aller dans le naufrage. After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Then Edie retaliated and drilled peepholes. Et dit. My Grandpa Sam spent 7 years sharing a room with his dead brother, Calvin. Ouah, c'est tellement glauque. Mais par contre, la chambre est stylée. Hein. Calvin. Ah, il est mort aussi. Ok, on est en 1961. Gregory. As a kid, I just assumed every house had peepholes and sealed rooms you weren't allowed inside of. Enfin, je crois que toutes les maisons. Ok. Non, c'est pas normal. Désolé de te la prendre. Ah. The last time I was in Edith Senior's room, I was 10 and she was painting my portrait. Eddie et Sven. Eddie, c'est peut-être la mère. Hein.
On peut pas zoomer. Un peu de lieu clash donc même. I Waouh. spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Mais leur mère est un démon. Pourquoi elle veut pas. Pourquoi elle veut. Louis told me there were secret passages, but I never believed him. Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. Oh, pourquoi cacher tout? Reading this, maybe it sounds like I had a plan, but I had no idea what was behind that door. Ok. Just like I had no idea where all this was gonna lead. Ici, il est beau. I grew up looking at Molly's room through the peephole. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. Being inside for the first time, I felt like I'd stepped behind a painting. Molly Finch. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. Mom, can I come out now? Sweetheart, it's late. Go to sleep. Bah, c'est un peu une prisonnière, hein, sa mère. Hein. Plus des familles psychopathes, j'ai l'impression. Famille psychopathe. I kept eating and eating. Wesh, le dentifrice. Waouh. I ate a lot of things that night. Waouh. Oh là là. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait une interaction pour vomir. Then I heard chirping outside my window. Elle a mangé. It was a barn swallow going back to her nest. I Mais dis reached pas, elle l'a out mangé. for her. Waouh. Oh, et c'est. And suddenly, What? I was Attends. a cat. The fuck? Ah, où est-ce que je dois aller là? J'ai pas d'interaction spéciale. C'est quoi si je saute? Ok. I tried to be quiet, but the bird was really scared. Mom and Dad didn't even look at me. Bon, moi j'ai pas trop à faire d'efforts. Hein. J'ai juste appuyé sur le bouton et. J'aime bien ça. Allez, viens par ici, on va faire du cassoulet. On va faire du cassoulet I d'oiseau. jumped and I almost got her. I could tell she was getting really tired. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. Oui, oh, j'avais raison. Je disais pour la blague. I gobbled her up. Non, pauvre oiseau, qu'est-ce que And j'ai fait? suddenly, I was an owl. First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass.
Très bizarre les contrôles. Ok, waouh. Rabbits. Oula, heureusement je peux pas me prendre l'arme. Hein. Là que j'en ai un. Non, je suis désolé, petit lapin. I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. Mais c'est I une swallowed sadique, je him trouve. up, and I didn't chew one bit. Mais c'est une sadique, faut l'enfermer, je comprends pourquoi l'enfermer. Alors je vais se prendre l'arbre. Je peux pas la faire se cracher genre. A mama rabbit. Maman, mais t'es horrible. Remets-toi en question. Oh, il y a un fleuve. She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. Mais wouah. And suddenly, I was a shark. Oh bah tiens, bien fait, tiens. Les contrôles en tant que requin. Merci le jeu de bébé. I rolled off a cliff and into the ocean. Now, I was Oh. hungrier than ever. Et on peut sprinter. Bon, c'est pas exactement comme je le pensais. I wanted fat, juicy seals. Mais mange-le. I tore off her flipper, and it tasted really good. Allez, quand même. Grabbed on tight. I was so hungry. Non, le pauvre. I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. C'est un serpent. Now I was a monster, and I smelled people everywhere. Ouah, les mouvements dans ce jeu. Je vois plus grand chose là. I was big, but I moved real quiet. Non. Est-ce que je peux pas me retourner hein. Je peux voir qui je suis. Bon, il y a les embouteillages. I wanted to stop, but also I didn't. Ah, je peux ouvrir la porte. Belly of the rust. Là, il y a un bouton. After the last passenger, I was still hungry.
To cross the water, I smelled something new. Something I had to have, so I Elle est- swam towards it. Je pense qu'en fait, elle est en train de rêver. Et elle a un hôpital I psychiatrique. slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. Elle va manger un rat. Ou un SDF, je sais pas trop. Oh non! Et là en fait elle mange sa mère. I got closer and closer. Oh non, je reconnais le tableau en face. Oh non mais... Non? Non, non, non. All my stomach started growling. And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to feed, and we both know I will be delicious. Oh mon dieu! Mais mais quoi? Attends mais... Ah. Bah, elle s'est fait bouffer, hein. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. This Nous, on will n'est be pas un chat. obvious later, but my mom never told me any of these stories. Là, tu m'étonnes. C'est Edie l'histoire would de... have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. I spent a lot of time in Great-Grandma Edie's room. Her room was like a museum. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and Yeah. misfortune. Ouais, et encore. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. Ouais, on dirait quelqu'un qui a fait Steve là. Je sais plus comment il s'appelle. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. L'espoir de faire une addiction. Ça a pas trop marché, je But crois. 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Ah, pas de peau. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. Ah. Comme quoi? His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Sa fille Eddie, ok, donc ça doit être la mère. Non, bah non, ça peut pas être la mère. Ah, ok, c'est bon, j'ai fait. Odin. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Ok, donc on a Odin, Edith, Lewis et Milton. Et ils sont tous morts. Non, nous on doit être Edith. Bah non, vu qu'elle parle de Edith comme quelqu'un d'autre. Mais c'est la seule personne qui a pas de date de mort. Et vu qu'on est encore en vie, je me suis dit que peut-être des films. Parce que si on regarde 1937, ouais, ok, donc c'est la plus jeune. Donc elle est morte en 47. Ok. Ok, ça c'est la version. Ok. Je me suis fait bête. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed.
She could Ouais. have, but she didn't. Non mais dans quel monde on est? One summer, they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. Elle a fait la une des journaux. Eddie won't go. Ah mais elle est clé, Eddie. Attends, quelle année ça? On n'a pas l'année. Edie gave a big interview. I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long, long time. What? Ah, du coup j'ai skippé un dialogue. Ouais, c'est pas grave. Est-ce que j'ai tout fait? Edie knit me a new pair of gloves every year, just in time to replace the old ones. Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Commémoration souvenir. Waouh! C'est un peu glauque en vrai. Great-grandma had always been the family's biggest fan. Donc Eddie c'était l'arrière-grand-mère? Je crois pas. Non, c'est peut-être pas. Moi je sais pas trop, je vais arrêter d'essayer de comprendre pour l'instant qui est qui. Je pense que ça sera mieux. Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. Canard. Ça j'ai vu des prévues comme ça les temps. Peut-être pas tout de suite mais. The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. It was a pretty big trace. J'avoue que. By Seven and Edith Finch. There's a secret in this bathroom. It's in the last place you would look. Ok. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. Wow. Ils ont beaucoup de. Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Complète lens. Ok. Ça doit être assez vieux. Il y a beaucoup de pièces cachées quand même dans cette maison. Oh c'est la pièce. Vous ne pouvez pas accéder. I knew Grandpa Sam had a twin. And that he never talked about him. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. Ça doit être le jumeau. My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. At C'est Barbara's vraiment- funeral, we swore
we'd never be afraid again. And he wasn't. Super beau. Les couleurs. Dialogue. Qui est le gamin là-bas? Ça doit être le frère? Donc, je sais pas comment il s'appelle, j'ai oublié. Il doit s'appeler Sam, peut-être. Il y a beaucoup de personnages. Mais ça a l'air d'être le grand-père. Je crois, si je me souviens bien. Un truc du style. De la personne qu'on joue. En fait, je contrôle les pieds. Je viens de comprendre. I think Calvin always wanted to fly. Il s'appelle Calvin, lui. Sam! Calvin! Dinner's ready! Coming! But that day, he finally made up his mind to do it. Oh, I told j'avais him vu going ça, mais- around was impossible. Maybe if I hadn't said that, en plus qu'un. Calvin! I'm not gonna tell you again! Bah là, c'est maybe sûr, là, if tu vas the plus le wind redire. hadn't picked up, then maybe he'd still be here. But I doubt it. I think he'd already made up his mind. Ouah, il va faire le tour. Plus qu'un, je pense. That's what I want to remember about my brother. N'empêche, il a les abdos. Ouah. The day he made up his mind to fly. And he did. And he did. Calvin. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. C'est juste des gamins qui essaient de faire les trucs. After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. Ouais, ça me paraît logique. Poor Sam. Ça va être Sam. Est-ce qu'on a Mom lu- said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Ok, donc. Si on résume. Grand-père Sam. Donc lui, c'est le grand-père. Sam. Ça me semble plutôt logique. Ça fait que notre mère, elle se situe entre... Enfin, je sais pas si c'est la famille. Donc si c'est la famille, et si c'est le père, on aura peut-être que le père. Mais on est probablement Edith du coup. Hein. On est Edith. Mais c'est bizarre vu que... En plus c'est la seule personne qui est là quoi. Ça a l'air d'être deux personnes genre, mais je comprends pas trop. Ah. Ah non, c'est pas là qu'il faut aller. T'as plus le passage secret ça. Oui, ah, c'est vrai. Faut que je... Oh, waouh, stylé. Faut l'ouvrir. Encore un levier. Ah oui, ok, ça marche. Dis donc, allons-y. Découvrons une autre histoire, une autre chambre. The passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Dans le sens. Whenever My- people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. La dernière de la fratrie.
Non, ça c'est Molly. C'est laquelle la chambre de Barbara? C'était Calvin. Grégory. Eddie. Ah, on a Eddie et Edith. Je pense que Eddie c'est la mère et Edith c'est nous. Mom must have locked the third floor stairs on the night we left. On the night we left. Je pensais que c'était oui avec la mère, mais c'est peut-être oui sans la mère. Peut-être qu'ils sont enfuis de la maison. Ils ont un autre Barbara. Growing up, I always thought of Barbara as a child star. Wow. I never thought about how hard it must have been for her afterwards. Barbara Street. Happy birthday Barbara. Bah après, ça a l'air d'être la belle vie en vrai. C'est vraiment un peu dérangeant. Elle a gagné, mais elle est, ah ouais, elle est très forte. Je peux même pas regarder par l'œil de la porte. Non, je viens de là. Mais c'est aussi ça pue le passage secret, genre. Elle a gagné. Foot. Ah oui là, putain. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Ouais, ok, Eddie c'est là. Oh, Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up. A has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Mais elle va rater. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Ah, terrifiant. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I j'en ai tried... rien à Gang faire. of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't returned. Oh, c'est-à-dire que je pouvais So l'avoir dès le début? Barbara went to look for him. Non, je pense pas. Right on cue. She reached for the music box. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. Oh, j'adore la façon de le faire, hein, vraiment, c'est exceptionnel.
found Rick's crutch and imagined the worst. Plus de bowling. J'ai rien d'un achievement si tu mets toutes les billes. Non. Oups. Empocher toutes les billes à la dame de bière. Nice. Je savais qu'il y avait un achievement, c'était sûr. Bon, empocher, ils sont pas trop dans le trou quoi. Après on peut faire demi-tour hein. The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. C'est terrifiant. Oh, Finch rattled and grew still. Oh, j'ai trop peur. Rick? Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your Scare scream. you. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours C'était vachement toxique. Enfin pas toxique. Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. Ok. Le squelette en face ne me fait pas particulièrement confiance, hein. Moi je suis bien ici. Mais genre... Du coup ça fait que... Genre il est vraiment motivé, enfin, je pense, par retrouver son buzz, genre. Il veut gratter le buzz, je pense. Je peux pas le taper. Ok. Faut aller en haut. Walter. Attends, donc ça fait qu'on peut aller dans la chambre de Walter, peut-être. Ah non, la chambre de Walter, c'est celle avec les requins. Ah, ça arrange bien lui, on peut pas y aller. C'est celle-là, chambre avec les requins. Walter, are you there? Walter vanished, but his bedside radio was still on. Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Barb returned, saw the Hookman, and was speechless. He was quite smashing. C'est formidable. Wouah. He couldn't get enough. Sylvie en est vraiment après Barbara. Ça doit être l'autre là. There's gotta be another way out of here. Ah ok, c'est moi qui l'ai. La fenêtre. Oh là. Ferme derrière toi. She played her part beautifully. She thought about abandoning Walter, but just couldn't do it. Molly's door. Vous n'avez pas ouvert la chambre depuis des années. Hinges grow. Oh, il est tombé.
wasn't moving, but she sensed the story might not be over yet. On peut descendre. Oh, l'ambiance de fou furieux. Je pense qu'il va falloir le retaper. Est-ce que c'est l'homme de tout à l'heure là? Il rit ou je sais pas quoi. Il est où? The hookman had vanished. Il a disparu. She listened for his breathing, but all she heard was... J'espère que c'est le père. At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house. Oh non, derrière. Oh dear. The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. What? She saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor Yeah. girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. Qu'est-ce qui est devenu And Rick? little Walter, hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard, but that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box was all they ever found of her. Her ear. Now that's what I call a real eerie tale. Tale. Oh, l'histoire de dingue. Oh, la couverture. Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. C'est terrifiant. Waouh. Est-ce qu'on peut jouer de la guitare? Non, pas. Peut-être si on fait comme ça. Non. I guess now I know why Mom didn't like me playing with the music box. Ah bah oui, oui, bah c'est sûr, oui, en effet. Ça rappelle pas de super bons souvenirs. C'est Sam, il arrive quoi à Sam? Ah non, je pense qu'il faut pas partir dans le... It's funny. All those times I played with the music box and never found the basement key. Peut-être pas vu qu'il y a des dialogues. Est-ce que tu peux aveugle? Non, je pense pas être aveugle. Il y a une sortie là, de toute façon, c'est probablement que... Une bouteille de vin, oui, c'est là. Ok. Ok, pour l'instant, c'est vraiment très très cool. Hein. Edie's father Odin built the original house. C'est le père d'Edith Odin qui a construit la maison. Ah oui, ok, ouais, celui qui a été mis dans le cimetière en premier. Est-ce que du coup, je peux aller jouer avec la boîte à musique ou pas? Enfin, je sais pas, ce serait la suite logique de l'histoire. Est-ce que la clé est toujours là? Ah, pile.
poil. Wow, après l'histoire qu'on vient d'avoir, c'est très flippant. Tu peux pas refaire le succès avec... Non, tu peux pas. Ok, c'est... Pour l'instant, ça a l'air plutôt normal, en vrai. Je vois pas pourquoi vous l'interdire l'accès. Enfin, oui, il y a l'histoire, tu vois, mais... Bon. Mom said the basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. Contre le tétanos? Wesh. Elle a caché quoi dans le grenier pour que... Ouais, je comprends pourquoi I vous saw pas faire Edie l'enfoiré dans sneak le down to the grenier. basement once, carrying packages. I thought maybe she was hiding presents. It turned out she was hiding a lot more than that. Moi? That you mean? Elle a caché quoi, une ville? I remember asking Mom once about where Walter had gone. She said after Barbara died, he got as far away as he could. If there's a pattern in all these stories, I think it's that none of us has gotten very far. Walt, oh, il a vécu quand même plutôt vieux, 2005. Ok. Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. 30 ans! On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive a week. 1968. But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. Having a schedule, living for today. I always expected to be dead tomorrow. Il est mange quand même. Non. But if you wait long enough, you get used to anything. C'était la même année? Il y a du temps qui a passé. Oui, qui a passé, je crois. Even a monster on the other side of the door starts to feel normal. Almost friendly. Il est moche, genre sans machin, genre comme c'était de la soupe, frère. And then one day, everything just Et là on est en 2005, ouais, ok, le temps est passé. stopped. Le pauvre. Whatever that thing was, it was gone. Maybe it got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid. Mais il est mort en It's been 2005, a ça week fait now, que... the longest in 30 years. Mort. I'm done waiting. Okay. I have to leave. Well, I still can. Il a arrêté d'entendre les tremblements, et du coup il a décidé de partir, je pense. Ça l'a peut-être mis un choc. Y'a rien qui peut nous servir? Ah oui, bah attends. Ah oui, pardon. Il y a une trappe là, et il l'a jamais utilisée. Après peut-être c'est parce qu'il voulait rester ici en même temps. Donc c'est plutôt logique. S'il voulait rester ici. Partir I mais know pour it's out aller... there somewhere. Whatever killed Barbara and Molly. Qu'est-ce qui a tué Molly? Molly c'était l'enfant. C'était la petite créature en bas et c'était la petite créature en bas du lit là qu'on a contrôlé. Et Barbara c'était les monstres. And Calvin. Et Calvin c'était bah juste il a... Maybe this is all a mistake. But I need to stop living the same day, even if it kills me.
En même temps, oui, bah ça fait genre plus de 30 Whatever's ans. out there, I want you to know, I'm ready for it. Ils ont tous mort I'm un peu going de to façon appreciate mystérieuse. all of it, Si tu voulais. especially the food. I don't mind if I only have a year left. Or a month. Or a day. Or a single week. I'd be happy with one new day. I can already imagine the sun on my face. Et il s'est fait écraser par un train. Walter died when I was 6. I can't believe my mom never told me he was down here. Ils veulent I'm pas le sure dire my comme mom ça, mais was il est trying mort. to protect me. Le fait qu'à chaque fois on va sur l'endroit où les histoires se passent, sauf pour Kelvin. On n'est Maybe pas she was encore allé. afraid I'd end up like Walter. Et il a l'air de vouloir nous garder ça. But if she never told me about an uncle under the house, I can only imagine what else she was hiding. Et je m'étonne. I don't want to make the same mistakes she made. Trying to bury something that's still alive. On peut aller en arrière. Non, on peut pas aller en arrière. C'est pas super Now that rassurant there's d'être sur only les one rails of quand us même. left, or maybe 2. I thought it was time I heard the stories for myself and found out what happened to everyone else. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Maybe we believed so much in a family curse, we made it real. Wow. I don't know if I should even be writing this. Walter, il aurait voulu voir ça, je pense. Maybe it'd be better if all this just died with me. But I thought you should know about your family. Non, elle écrit quelqu'un. And the history you're a part of. Le train. Il doit arriver. Je pense qu'il doit y avoir un succès dans chaque histoire. C'est quoi si on se fait écraser par le train? Je pense pas qu'on peut... Bah j'ai un peu la flemme, c'est pas grave. Mais je pense qu'il doit y avoir 9 histoires. Et Though to be honest, histoire I qui fait feel as l'histoire. lost as you probably do right now. I think the people in these stories believed them, for what that's worth. Mais il y a d'avoir une logique derrière toutes les morts, genre. Ils sont tous morts un peu dans le même... Pas dans le même And when you contexte. look at the house, that history of imagination and stubbornness and madness, any of it seems possible. I think we've been surrounded by death for so long, we've just gotten used to it.
What kind of family finishes building a cemetery before starting the house? C'est vrai, je m'étais pas posé la question. It's embarrassing for me to admit this, but the pet cemetery made me more uncomfortable than the human one. Le cimetière pour animaux me mettait plus. 3 of the gerbils were mine, and 2 had been my fault. Ah. Derpy Junior. Derpy. Burpy. Flurpy. Flurpy. Lurpy. Zurpy. Ils ont vraiment... Ah, Bailey. Mais ça a l'air d'être un chien, Bailey. Après, il vit pas très longtemps dans cette famille. Ou une grenouille. Si je devais dire c'était qui Bailey, je dirais que ce serait une grenouille. Une intuition. Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery. Moi aussi. Je pense que ça doit représenter quelque chose. Calvin, c'est parce qu'il essaie de voler. Elle, c'est parce que... Je sais pas, ça doit être un chat, j'imagine. Comme dans l'histoire. Ou le d'après le chat. Sven, tronçonneuse. Eddie. Eddie entre guillemets, donc c'est pas son vrai nom, Eddie. Et il a quasi vécu 100 ans. Eddie, il est mort d'une tronçonneuse. Je sais pas ce que ça veut dire. Elle d'un livre qui parle. Walter. Walter d'un train, il est mort d'un train. Barbara en voulant vivre son rêve, j'imagine. En fait, c'est I'm tout. sure Odin's monument had been Edie's idea. My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. She could see it poking out of the water at low tide. Edie said she dreamed about the old house every night. Ah la vieille maison. Il y avait quelqu'un qui avait disparu une noyade, je me souviens plus c'est qui. Milton. Peut-être qu'il était parti voir la maison. Ah non, rapidement, c'est Sam, le frère de Calvin. Edie's side was always easier for me to understand. But the older I get, the more I can see where my mom was coming from. Her dad had been pretty strict, but it wasn't enough to save her brothers. She was just trying to do better. Elle sait je l'ai sauvé. She lost 2 of her brothers, just like I did. I get why she tried so hard to protect us. There's so many things I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday and find everything out for myself. Mais c'est peut-être... C'est peut-être... ce que... Elle voulait. But looking back on it now, if she told me there was going to be so much climbing, I never would have come when I was 22 weeks pregnant. Oh! Ah voilà, voilà ce que je veux dire. C'est peut-être... Il y pense, il s'y croit, et en fait il pense plus d'essayer de combattre. Plus... Moi ça va marcher quoi. Non, on peut pas descendre. Forcément monter. Ah, il y a une échelle. J'avais pas vu l'échelle.
I never met Grandpa Sam, but I think he and my mom had a lot in common. They were both pretty intense. Instead of hiding from death, Sam seemed to go out of his way to meet it. Ça, c'est celui qui a vécu le plus vieux. Il a vécu 33 ans. Non, c'est Walter celui qui a vécu le plus vieux. Ah mais c'est dans l'ordre. C'est dans l'ordre je crois. C'est à peu près dans l'ordre. En tout cas sur celui-là. C'était Michael Jackson. Mais sans cheveux. Dawn, I promise, you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are gonna last a lifetime. Am I gonna have to shoot anything? It's a hunting trip, Dawn. Shooting is strongly encouraged. What? Perfect. It's gonna rain the whole weekend, isn't it? I will never forget this weekend, Dad. Okay, got it. I'm gonna take some pictures, okay? Oh. Just be careful. The camera's older than you are. You're right, Dad. It's starting to clear up. Still freezing, though. Voilà, non, c'est pas très net ça. Definitely should not have drunk all that coffee. Hey! That's a keeper. LDR. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Dawn. You'll need to remember this stuff if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know who else thought he was gonna be fine? Some guy who died. Dawn, I'm being serious. I know, Dad. You're always serious. Doesn't being out here make you want to chill out? Well, to tell you the truth, I haven't been out here in 20 years. Dawn, don't you think you could find something more interesting to photograph? Last time I was with my brother Calvin. Man, that was a great trip. Your grandpa's Fen taught us how to fish, how to build a fire. We found an old logging trail. There were deer everywhere. I bet if I could remember where that trail was, we'd spot a buck for you in no time. Give me a minute to check the map. You don't need to waste any more film on me, kiddo. Let's see. Maybe. Or was it? Could have been. Je pense qu'elle peut photographier tout ce qu'il y avait à photographier dans ce jeu-là. Bon, je vois pas où est-ce qu'il faut aller là.
Moi, c'est là, genre. Moi je vois plus ce qu'il faut de photographier là en vrai. Hein. Parce que j'imagine qu'il faut trouver le sentier. Vu qu'il a parlé de ça. Et là, j'ai photographié ça. Bon, j'ai beaucoup de force. Ça va être un nom vraiment évident, genre. Et en même temps, j'ai tout fait. Parce que si c'est pas ça, je vois pas ce que ça peut être. Hein. Oh, le gamin insupportable qui prend tout en photo. J'ai pris littéralement tout ce qu'il y avait à photographier dans le jeu. Bah pour le coup là je vois vraiment plus quoi photographier là, je suis bloqué. Après la musique est très cool hein. Mais je pense que ça veut surtout montrer qu'il faut savoir avancer. Voilà qu'il faut vraiment regarder juste très attentivement partout. Dawn. Before you take the shot, let me get a picture of you. Dad, I... Let me get behind you. Donc il faut que j'ai des trucs vivants quoi. Do I have to do this? Dawn, you don't have to do anything. But if you want to survive, you'll need to be strong. Keep yourself squared up, elbows down, like we practiced. Ah chaud. Pour être le cerf. Oh. Great shot, Dawn. I'm proud of you, Dawn. Always remember that, okay?
Ah, mais je contrôle le père. Sorry, Don, just gotta reset the timer. Ah, le chemin! Dad, it's twitching. I think That's it's totally so... normal, Don. Just focus on the camera. Try not to think about. Dad! Ah! Au moins. Belle photo de sa mort. Of all these stories, that's the one I wish most that my mom had told me. Non, Sam! Pauvre Sam. C'est comme ça qu'il est mort. Sam spent his life shooting photos, but Mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. C'est quand tu fais. Ok. C'est quand même vachement inquiétant. After Sam died, my mom and Edie got really close. They'd both lost a lot. Mais je pensais que ça. Dear Kay, do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something funny was happening, but only he could see it. Ah, c'était là. I think he saw things the rest of us don't. Ah, ici la grenouille. Hand over, Gregory. It's time to... Hold on, sweetie. Pour la grenouille vient de sauter. Je vais appeler les services. Sam, I told you I don't want to talk right now. I wonder what he saw. What his world was like. Il avait consommé trop de drogue, le petit Grégory. Comme non, je l'ai pas eu là. I know you did everything you could. Maybe if I hadn't called that night, I wish you could have told us about the world he saw. No, I don't want that to happen. Ah, le petit Grégory va se noyer. There's so much I don't understand about Gregory, about everything.
Ou alors Grégory a disparu de la baignoire. I'm sure he's happy. And he'd want you to be happy too. Good luck, Kay. Love, Oh, Sam. c'est un lâcheur un peu, Sam. Oh, notre mère c'est down. I can't imagine my mom ever writing poetry, and yet... A poem for Gus, who always said the wedding was a bad idea. Our father never hit us kids, at least not very hard, before the day my brother said with teenage disregard that he'd be dead before he'd see a wedding in our yard. Si, ça j'ai même pas vu tout à l'heure. Je crois que ça doit être sur la plage. On entend le même bruit de train, j'imagine. My father made him come, of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. I tried to talk him out of it, but though he'd never met her, we don't need a stepmom, were the words that I now pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. Ah, c'est un mariage. Ah oui, bah, je suis bête, c'est le mariage. When the time for photos came, Dad ordered him to come here. But Gus declined and as a sign held up his middle finger. Oh! Oh, on joue Gas. The wind picked up and panicked geese appeared and quickly went. But all the humans did that day was go inside the tent. The rain came down in buckets then, but no one seemed afraid that nature might destroy the tent our dad had crudely made. On joue le vent. The thunder sounded much too close and full of angry power. But all my father said was, make the music louder. Les personnes se concentraient sur le Grégory. Ah, j'ai oublié. Ah oui, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, mais genre. I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone, just you, the wind, the sea and foam. But I didn't. Until we found you. C'était fait oublier. She never talked about him, but Mom told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. Race flag, breakfast, quiet time, duties, down, Gus, Greg, be a baby. Greg, be a baby. Gus, mop, mow, yard,
Sweep trash. Oh, down. Elle se fait tellement exploiter. Routine. Jump rope 100. Jumping jacks 150. Push-ups 100. C'est ils font exploiter. Run to mailbox and back. il rapporte le courrier. Mais wesh, la porte elle est glue genre. House rule. Ils ont un interrupteur chacun genre. The fuck. No playing outside without permission. No answering door for stranger. No Mr. Dark. All chores before dark. Respect others. Ok, ça me paraît pas trop bizarre. Oh, ok, attends. Ça doit être là, là. You are here. Oh oui, j'ai pas vu. My mom moved up to the loft after her brothers died. At the time, it was as far away as she could get. Oh, on va voir l'histoire de la mort de la mère, enfin. My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Louis was born a year later. On va peut-être pas y aller tout de suite. Ça doit être la suite. Ouvrons. On va faire dans l'ordre que nous propose le jeu Mappa. Religion was another thing my mom never talked about, but I think it helped her a lot after her dad died. Ouais, logique. Surtout qu'elle est morte devant ses yeux. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. 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 J'ai oublié si c'était la même sport. When my dad died, I don't think Mom knew where else to go. I'm sure Edie was happy to have her back. Down. Tout est mort. And to see kids in the house again. Edith, Milton, Lewis. Il y en a que un où il reste des fleurs. On peut dire deux, mais bon, pas trop convaincu. Et c'est celui d'Edith. Si The les house fleurs, had to get a little bigger, but Edie was used to that. s'il fallait représenter les fleurs par la vie, enfin les plantes par la vie, donc ça se l'est encore mieux. And for À un a moment, ils avaient while, dit deux. things were good. Almost normal, but it didn't last. Observation, question, research, hypothesis, experiment, data, conclusion. Mais ça n'a pas duré. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah. The beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. Milton. Ah, la chambre de After Milton. Milton disappeared, the only thing he left behind was a room full of paintings. C'est un peintre. Il passe à Milton. Il fait que dessiner le pauvre. Ah non, donc on va pas voir l'histoire de la mère. Je pense qu'on va la garder pour la fin. On arrive quasi en haut. Je pense que la fin du jeu c'est en haut de la tour. Milton Finch in The Magic Paintbrush. Non, c'est un sens. Oh, il a fait un petit carnet. Ah, il joue. Oh, oh c'est trop mignon. Non. Oh, et il en a fait un dans un. What? Mais il est trop bon. Je pense qu'il a combien de pages le carnet? Oh, il rentre et il rentre dans sa voiture et il referme la porte. Oh.
was 4 when Milton disappeared. Je suis un peu déçu, on n'a pas beaucoup de... d'indices. Ah, je peux encore remonter. Mom spent months Ah, non. searching for my brother. Then she sealed the doors. Pauvre maman. Whatever Milton had found in the house, Mom didn't want it getting out. Qu'est-ce que tu veux dans cette maison maudite? Oh. Il fallait pas faire le tour. Je suis plus malin. Est-ce que je viens de là? Il y avait le tableau. Oui, je viens de là. J'aurais pu aller en haut direct, genre. Bien. Mom definitely blamed Edie, but I think Louis blamed himself. After he graduated, he just spent more and more time in his room. Until Mom got him a job at the cannery. Everyone always told me to stay out of Louis's room. Except Louis. Lewis. Ok, Lewis c'est un gars qui est enfermé. Enfermé dans sa chambre, oui. Bon, il manque des escaliers. Mais bon. Il a l'air de bien aimer la compagnie, il a l'air de se sentir vachement seul. C'est la chambre la plus facile d'accès quasi. On la trouve et direct on peut rentrer. Louis's room smelled very, very familiar. That part of him lived on. Okay. Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. He kept working at the cannery. Ok. But he withdrew part of himself. Bah, laisse-moi les... In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to wander. I asked him to describe it. He said he started small. Imagining a labyrinth. He'd feel his way about. Then something moved. Bats. And toads. Oh, faut faire les deux en même temps. Ouais, c'est super galère. J'ai pas le cerveau pour ça, moi. Des choses sans nom. He knew it was all in his head. Super glauque. He took it very seriously. I had hoped he'd find himself. Attention, s'il y a quoi au bout? Il y a... de poissons. But he found something more.
I worried about him then. Daydreaming at the cannery. I spoke with his boss. But he said Louis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. Le pauvre, mais sa main en Like a whole plus. new Louis. So I let him go on. Quelle erreur, je pense. I even encouraged him. It seemed very promising at first. He told me he'd made a new friend. Un chien à eau. On the edge of a city named Louis Topia. Louistopia, il est He complètement built the fou. city up slowly, brick by brick. Then he made musicians. And songs for them to play. He talked about starting a band. And he was always humming something. Every day his imagination grew stronger. He no longer spoke at the cannery, but his chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him that all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination. So he could do whatever he wished. Il va pas faire attention, He il va held an couper sa main. election for mayor. And he won. Let's go le go, GG! They begged him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. He'd conquer a city, then immediately push on. New Louisville. New Louisville. C'est vrai si je crache le bateau? Je peux pas. St. Louis. St. Louis. Non, je peux pas. He started drifting away from our reality. Ah, les courants sont beaucoup plus forts là. Minneapolis. Until one day he forgot to go home from the cannery. Even as his mother pleaded with him, part of Louis kept sailing on. In Louisburg, he heard rumors of a handsome queen. Bon, on tente le passage, on tente le passage. Quel... The queen was on her own quest for radiant rainbows. Lever les JO. He followed the sound of her Electric guitar. silver harp. His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Even then, his logic remained sound. He knew the world was all in his imagination.
he was so proud of having created it. In his own eyes, he'd become something greater than a king. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck him that the real Lewis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. Wow. He began to forget the world we know. I think it pained him to remember Lewis, the cannery worker. Wow. Et il est au fond. He began to despise the man with a royal contempt. I still thought I could save him. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. The palace would be packed with his companions. Ouais. Including the Ouais, je suis wise le roi. Calico who'd insisted on inviting him. Est-ce que je peux retourner en arrière? Non, je peux pas. C'est moi. Je t'avais à droite, non, pas à la gauche. His queen waited, holding his crown. There was only one thing left to do. Take crown. Take it. Bonjour monsieur, ça va? Pierre, feuille, ciseaux, feuille, j'ai gagné. Then down his head. Moi j'avais quand même vachement Kyoji. En vrai je suis pas super chaud hein. Perso moi j'appelle ça un meurtre hein. The rest I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. Docteur Emile Note. My brother was really cool. I wish you could have met him. Il reste Eddie, Dawn et Edith. Pour ça j'étais confus. Et il reste une ou deux pièces. On va prendre un moment pour apprécier. On the way back from Lewis's Ah, non. funeral, my mom told me to start packing. She waited until the day before we left to tell Edie.
I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. I wish we'd stayed. But I understand why we left. My mom ended up leaving everything behind. What happened that night had been coming for a long time. Maybe it should have come sooner. But it had to end one way or another. All that's left now is to tell you about that last night. That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, Nice. To our final night together. And all our final nights apart. Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. The power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. When my mom sealed the library, I don't think she knew about the other entrance. Or that Edie had a key to it. Laissé comme cadeau. That thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. I think it's best if Edith and I leave tonight. We'll have the nursing home send a van for you in the morning, okay? Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. That night, the tide went way, way out. It was the first and last time I ever saw the old house aground. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. They called it the lowest tide in 1,000 years. God, it smelled awful. You know, I've seen that house every day of my life. Tremblement de terre. But I never thought I'd go back to it. When the fog rolled in, I lost my way. I got turned around. Allez. For a while, I wondered. I started seeing things. Things I'd forgotten had ever existed. But when I saw them, they felt like old friends. That night, a lot of things came back to me.
Or maybe I came back to them. Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it. Let go. Oh no. I kicked and screamed, but Mom dragged me to the car. I never saw Great-Grandma Edie again. The next morning, the van came to pick her up, but she was already gone. After that, we moved around a lot. Ils ont beaucoup voyagé. Mais elle a jamais revu la maison du coup. Enfin, We la both revue. tried to make the best of it. A few years went by. My mom didn't like to talk about it, but she started getting sick a lot. The rest happened pretty quickly. She got better for a while, and then she didn't. And then I was alone. The last Finch left alive. Until I found out about you. I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. And appreciate how strange and brief all of this is. On n'arrive pas à démêler le... This journal was supposed to be for you. Mais c'était juste pour elle. But now I hope you'll never see it. I just want to meet you. And tell you all these stories myself. But I guess if you're reading this now, things didn't work out that way. On voit le journal à travers elle. This is where your story L'histoire à travers begins. elle. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. What reminds of Edith Finch? Wow.
l'impression que il y a tellement que c'est pas encore genre. Parce qu'il y a tellement de trucs que j'aimerais découvrir, que j'aimerais savoir, comprendre, mais qu'on saura pas, ou que je saurais pas. Bon, l'idée de mettre que des photos enfants des gens, c'est une idée exceptionnelle. Des gens qui ont participé à la création. Pour être honnête, toutes les histoires sont exceptionnelles. J'en ai pas préféré une que l'autre. Une à une autre. Vraiment, ils étaient toutes super uniques, super dans toute leur façon. Que ça soit celle de moi, je me souviens pas trop des noms, faut m'excuser, mais celle de Sam avec la photo, celle de l'horreur avec je sais plus qui, ça commence par un B, Barbara, celle de la balançoire, celle du monstre avec le chat et tout. Après, c'est peut-être, elle était sympa, mais elle était un peu moins profonde. Il y avait vraiment plein de super, et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Pas mal, pas mal. C'est un jeu que je recommanderais à n'importe qui, même à un enfant. C'est juste tant dans le scénario. Rien un truc. Tant dans le scénario que dans les petites phases de gameplay. Bien sûr, c'est pas des phases de gameplay révolutionnaires, mais c'est les deux combinés. L'histoire avec les phases. En fait, par exemple, avec les poissons, quand tu dois jouer et couper les poissons, les envoyer, et en même temps bouger le personnage, tu suis un peu les deux en parallèle, et ça te met vraiment dans la peau du personnage. Vu que le mouvement des poissons devient presque automatique, et au fur et à mesure de la scène, il paraît de plus en plus, et t'es de plus en plus dans ton monde, et jusqu'à la fin où
L'écran c'est que ça. Laurie avec la grenouille. Walter avec le train, ça c'était la fin la plus brutale. Gus avec le cerf-volant. Lewis le poisson. Milton, c'était quoi déjà? Calvin c'est la balançoire, Barbara c'était ça, Molly c'était ça. Eddie, bah c'était la grand-mère qui est là, qui était dans la maison. Lui il est mort au début, contre le cimetière. Et Milton. Et Milton, il était... Je sais plus du tout c'était qui Milton. J'ai oublié. C'était juste avant les poissons. C'était entre Grégory et le poisson. Ah oui, c'est ici avec le tableau qui a disparu. Et même avec le carnet et le truc. Franchement, je regrette pas d'avoir dépensé 4,50 €. C'était exceptionnel. Et je vais regarder une vidéo pour mieux comprendre. Vu que je pense qu'il y a beaucoup que j'ai pas compris, que j'ai passé à côté. Des indices qui permettent peut-être de comprendre ce qui s'est passé. À Edith. Est-ce que c'était vraiment réel? Surtout la grande question, c'est il y avait quoi dans l'autre maison? C'était assez mystérieux. Eddie elle en parle, mais très rapidement. Et je pense qu'il y a quelque chose à comprendre. Et bah écoute, merci. Merci pour ce jeu. Et on se retrouve peut-être une prochaine fois.